कौन डिस्कशन करथिले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कहला so in last class we are discussing about different forms of classroom management, right? Again, sir. So today we'll discuss about what are the various determinants of a classroom management and or what are the factors of a classroom. Okay, so before that we know that what are the various forms of classroom on the basis of the thought, different philosophical, psychological thoughts we had also discussed, and on the basis of that we had discussed the various forms of classroom management. Then we had also discussed what are the various phases of teaching, the pre-active, post-active, interactive, and post-active phases. Okay, so now today we'll discuss about what are the various determinants of the classroom, and I had also instruct you that you please go through the materials that already been provided to you, and will only discuss, because it will be very difficult that to manage the time if you touch bit by bit and the entire syllabus. Okay, so overall we'll discuss, and if any problem will arise, then you will ask the question. Okay, so generally while we are thinking about this classroom management and the determinants, we know that while starting the lesson, while starting the classroom, generally in interactive phase, the classroom management takes place. During the student-teacher interaction or in the real classroom teaching, at that time we will only focus upon that what activities you have to do inside the classroom. Okay, are you getting me? ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? Yes, sir. So our purpose ହେଲା ଯେ ଆମେ main focus କରିବା କାହା ଉପରେ ନା classroom interaction ଉପରେ ବା interactive phase ବିଷୟରେ, ନାଇଁ? So while we are writing the lessons or while we are preparing the lesson, we are framing a time that in what time we'll discuss, and we are distributing the time into various phases. Suppose you are going to a 45 minutes class. Okay, so in that 45 minutes what you will do, ଆମେ ସମସ୍ତେ somehow we may have some experience, maybe little, maybe more, but we know how to teach, right? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଜାଣିନେ କିଛି ଟିଚିଂ ର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଥିବ ନା, because Again, we sir. are ଆମେ ପଢି ପଢି ଆସିଛେ ଯେ ଟିଚର କଣ କଣ କରନ୍ତି, we have also experience of 10 to 14 years, 15 years ନା, 15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ experience ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, maybe after graduation we are continuing the education. So we know that before starting a lesson the teacher fix a time, and the entire duration is being break into different parts, right? So what the teacher will do, so first we have to set a time period, we have to break the classes into different component parts, and accordingly we are teaching. 15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବି, 15 ମିନିଟ୍ ପଚାରିବି, 15 ମିନିଟ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରାହବ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଦେବି, 15 ମିନିଟ୍ ଗପ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ ନା? ଆରେ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦଉଛେ ନା, ମାନେ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଯୋଉ engage, explore, explain, elaboration ଆଉ evaluation ଯୋଉ phase ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆମର 5 ମଡେଲ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନ୍, ସେଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯେବେ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢଉଛେ, ସେ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ଆମେ strategy, different methods are there, but what we are saying that what I am saying,
that if you are going for a 45 minutes classroom, what you are doing, what you want to do. So that we are planning before na. ତମେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ କୁ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ପଢିବ ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ନା କରୁନେ। So interaction phase ରେ interactive phase ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା we are planning। ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So we are teaching on the basis of our planning what we'll do. Then while we are so before this we are what we are making a proper routine, proper guideline, proper what blueprint, that what we'll do, and my classes will break into this parts। ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ପଢିଲି, ମ୍ୟାଥରେ ଆଜି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପଢେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଟା ଦେବି କଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଟା ଦେବି ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? So this thing we are doing ନାଇଁ ଆରେ କରୁଛ ନା କରୁନି? ମ୍ୟାଥ ସାର୍ କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା କଲେ ସାର୍। ପଢିଲେ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଲେ ତାପରେ କହିବେ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଘରେ କରିଥିବ ହେଲା। এটা করছে না নাই? Then আমি কଣ କରୁଛେ ନା we are arranging that if you are entering in the classroom, then we are saying that where the learners will sit. So if someone is having some problem like hearing problem, we are saying that you come to front. So someone is facing problem to visualize what are writing in the blackboard, so or whiteboard, we are saying that you come to close to the close to the blackboard or whiteboard. So on the basis of the space, on the basis of the need of the learner, we are arranging the sitting arrangement. Then we are saying that what is being written, that we are saying that to avoid the disturbance. Nahin? We are trying to avoid or we are trying to minimize the disturbance. Nahin? ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି କି ବାହାରେ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଏଜ୍ ଅଛି କି କ୍ଲାସରୁମ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନାଇଁ। So at that time we are saying that please maintain discipline and we'll proceed further. So noise is the primary and most effective hurdle in the classroom transaction। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା କହୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରିସିଭର ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଏଜ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭଳିଆ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି ମଝିରେ ନଏଜ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆସୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନଏଜ୍ ହେଲା, so variety of obstacles or barriers are there in the classroom process, but here we are only focusing that who are there in the classroom, how we can minimize the disturbance, nahin? How we can minimize the student talk, so unnecessary students will talk or disturbed in the lesson in the classroom nahin। ତ କ୍ଲାସ ଦେଖିବେ ପିଲା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବେ, ଏମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି। ଆମ ପର୍ପସ୍ କଣ ନା we want to discuss on that point what we have planned। ଆମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ। So we want to minimize the student talk. We are also focusing upon how to manage the time, that means when to start, when to close, so that should be also taken into consideration। Then while we are saying that while we are going to a classroom, we have to take care of the classroom size or the number of people, so the people teacher ratio, that should be also maintained in classroom size while you're talking about the classroom size। So what should be that pupil teacher ratio? Generally in primary school we are saying that 30:1, secondary 35:40:1 ନାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯୋଉ 35 ରୁ 40 ଭିତରେ ଥିବ is to 1 ମାନେ ଯୋଉ ପିପୁଲ ଟିଚର ରେସିଓ ପିଟିଆର ନାଇଁ। ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପିପୁଲ ଟିଚର ରେସିଓଟା କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମି? Yes, sir. ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାଇଜଟା କେତେ ହବା ଦରକାର। ହାୟର ଏଜୁକେସନ 50:1,
हायर सेकेंडरी स्कूल जोड़ा कर 11th 12th तो से सेक्शन वाले सब अछि 50 टू 60 भितर रहउछन्ती जे अधिक हो गला नुवा सेक्शन पर सर हमर तो गोटे सेक्शन 128 पिला थांती प्लस 2 रे but the ideal classroom size is that okay so because the teacher should the teacher can focus upon this much of students huh? So if the number will improve or increase the classroom management will be seriously affected okay ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଜ୍ଞା hello ସାର୍। ହଁ then what to teach ତ classroom ତ ଏଟା କରାହେଲା କଣ ପଢେଇବା the curriculum so whatever there in the curriculum we have to teach that nahi so the curriculum as per the learning objective we have to transact the curriculum ଆମେ କଣ ପଢିବାର ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ସେ ଆକର୍डिଂଲି ଆମେ ପଢଉଛେ ନାଇଁ then while we are teaching we have to focus upon what is the developmental stage of the learners that is the age of learners naଇଁ ତ ଛୁଆଙ୍କର developmental stage ଟା କଣ so as per their developmental stage we have to teach suppose you may have experienced that the learners who are in class 1 or 2 class 1 ର ଛୁଆ ଥିବେ do you have some experience ତମ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ 1 2 ର ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ କ୍ଲାସ୍ 1 2 ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ବୁଲୁଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉଥିବେ ଏମିତିଆ ପିଲା ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ ଆରେ ଏଇଭଳି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ଦେଖିନ କଣ ଛୁଆ ତ ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ କହୁଛୁ ଭାବୁଛୁ କେହି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏସବୁ ଛୁଆ ହେଲା ବଚ୍ଚା ତେଣୁ ବଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ତ yes or no yes ୟେସ୍ ସାର୍। ହାତରେ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଏ ଶୁଭସ୍ମିତା ଚିନ୍ମୟୀ ମିଶ୍ରା ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପ୍ରଭାତ ସାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଛି ସାର୍। ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ମଝିରେ ହଁ ନ କଲେ ମୁଁ ଜେଜେମା କହିଲି ସାର୍ ଜଣେ ଶୋଇପଡିଲେ ଦି ଜଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ କଣ କେମିତି ହବ ହଉ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡିଲେ ହଁ ହେଲା ସାର୍ ଠିକ ଠିକ ଓକେ ଓକେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଭାଇ ସବୁ ଶୁଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ତମର ସବୁ ହବ ଏ ଯୋଉ KG1 2 କେଜିଆ 3 କେଜିଆ ଛୁଆ ସବୁ ଥାନ୍ତି ନଥାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ KG1 ସେ କିଲିଆ KG2 ଦି ଆଜ୍ଞା କେଜିଆ ସାର୍। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କିଲିକିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ଭାଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହବ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ଜଏନ୍ ହେଇକି ବସିବ କଣଟେ ସେ ବୁଝିବେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବେ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଶୁଣିବ କଣଟେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଦରକାର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କେମିତି ଦରକାର ଯେ ସବୁ କରିବ କଣ ନା ସେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛେ ଟେଡି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଅ ସେ ଯାଇକି ବୁଝିବେ ଏ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କ ମା 2-4 ଥର ନ ବାଡେଇଲେ ସେ ଲେଖୁନି ଅଲ୍ ଟା ଲେଖିବନି ହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଦେଲେ ସେ କଣ ବୁଝିବେ କିଛି ବୁଝିବେନି so their strategy and your strategy different so as per their developmental stage we have to teach accordingly okay so classroom management ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ନର୍ସ ହବ ତ ସେଠି ମନିଟର ହେବେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ତମ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ସିଆର ହେଇଗଲେ ଚଳିବ ନାଇଁ ସିଏ ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍। so ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଏଜ ଅନୁସାରେ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢେଇବା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଟିଚର ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିଚର ଜଣେ ଥିବେ ସେ ସାରଙ୍କୁ ପିଲା ଡରୁଥିବେ ମାନୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ କି ନହେଲେ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପାଉଥିବେ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟିଚର ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ତମେ ଯଦି ମନିଟର ଛାଡିଦବ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନିଟର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ସେ ସମସ୍ତ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ନାଇଁ ଏଇଆ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ କଣ ନା ଆମେ ଏଜ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଏଜ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଏଜ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପଢେଇବା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ପଢେଇବା ନାଇଁ so at the secondary and senior secondary school or senior secondary stage we can manage the learners with the help of their peer group okay ବୁଝିଗଲା ତ
ଆଜ୍ଞା Then ସାର୍। then comes that how we are managing the classroom on the basis of the diversity. So we know that in Indian context, we have diversity of learners on the basis of caste, religion, language, ethnic groups, nahi? Regional varieties. ତ କ୍ଲାସରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଜଣ ତେଲୁଗୁ କେତେ ଜଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଜାଣିଛେ ସେ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ନର୍ସ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କ୍ଲାସ ଡାଇଭର୍ସ ସେ କିଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ କିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଏ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆସିଯାଉଛି କିଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ we don't know but in Indian context we have to deal with variety of learners so while we are dealing with that type of learners we have to manage accordingly okay so diverse classroom should be inclusive in nature that means the teacher have to be very confident that how to set up the classroom how to manage the learners okay so these are the various components or the various determinants of a classroom management what we want to manage what are to be managed okay ସେ କରିକୁଲମ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଦ ଲର୍ନର ହେଲା ଛୁଆ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଟାଇମ ହେଲା ନାଇଁ so everything should be managed okay so generally while you are focusing upon the effective classroom or what are the key characteristics of an effective classroom so if you are focusing upon the key characteristics of an effective classroom then that classroom will be effective where we have planned accordingly we have focusing upon the time we are focusing upon the infrastructure we are focusing upon what are the challenges may be faced okay so when you will enter into the classroom suppose some of you are from science background some of you are from arts background so if you will send to a sanskrit classroom ନା suppose କାହାକୁ ପଠାଲେ sanskrit ପଢେଇବା ପାଇଁ so many challenges will arise ଆରେ ତମେ ମାନେ କହୁଛ sanskrit କିଏ ପଢିଛ ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି। sanskrit ନାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ। ସାର୍ ମୁଁ କିଏ ପଢିଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପଢିଛନ୍ତି ପଢୁଛି। ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍। ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ କୋଉଠି ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ ହଁ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ sanskrit ଟୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିଥିଲି ତାର ଏମାଇଲ ର ଅପସନରେ ଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସେଟା ରଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲସ ଟୁ ଏମଏଲ sanskrit ନା ହୁଁ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାହବ ଗୋଟେ 10th କ୍ଲାସ ହେଇ sanskrit ପଢାନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ପଢଉଛି ବି ପଳେଇଛି ବି। ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି sanskrit ହଁ ସେ ଲୋକାଲ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢେଇଥାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ ଟୁ କ୍ଲାସରେ ଛଡା ହବ ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେବେ ପଢେଇନି 10th ଲେଭେଲର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବି ପଢଉଛି ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପଢେଇବାର ଏବେ ଏବେ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଗୁଡ୍ ଦେନ୍ ଆଉ କିଏ ଶୁଭସ୍ମିତା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟିଚ୍ ଆଜ୍ଞା ନୋ ଆପଣ ପଢେଇ ସାର୍ ପାରିବେ ନୋ ପଢେଇ ପାରିବେ ସାର୍ ସେ ମୋର କଣ 10th ଯାଏଁ ହିଁ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ପଢିନି। ମୋର ବି 10th ଯାଏଁ ଥିଲା ତ ଭୟ ଟା କାହିଁକି ହବ କହିଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଢେଇଦବା suppose you know that we can teach because you know that this tense ଏଇଟା ହଉଛି subject verb ଏଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ଅଛି sanskrit ରେ ସେ 5 ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ଅଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭାତ ସାର୍ 5 ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ତ sanskrit ରେ ହଁ ସାର୍ 5 ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ତ 5 ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ସେ ଲଟ୍ ଲଙ୍ଗ ବିଥଲିଙ୍ଗ ଲୋଟ୍ ଲୁଟ୍ ସବୁ ଲକାର ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଛେ ସେ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଏଥିରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କୋଉଟା ନା ଆଇ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ନାଇଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆଇ ନା
ହଁ ସାର୍ ହଁ ନା ନାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କହି ପିଲାଠୁ ଭୁଲ। ନାଇଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ମାନେ ଅହମ ଯୋଉ ଆଇଟା ସେଟା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ତାର ପୁରୁଷ ଯିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ତ ସେଟା ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସେଇ ଟାଇପର ନାହିଁ। ମାନେ ଆଇ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅଛି ପ୍ଲସ ତୁମେ ଆଉ ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ସ୍ପେସିଫିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯିଏ ବି ଆସିଲା ସେଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ତାର ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ତାହେଲେ କାଟାଗୋରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ହେଲେ ସେ ସେମାନେ ହଁ ସେରା ସବୁ ଆସିଯିବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ବାକି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ଅହମ ଆଉ ମୁଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷଟା ତୁ ତୁମେ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟା ଅଛି ଆଉ। ଓଲଟାଟା ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା। ବୁଝିଲୁ। ଦେଖ ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କଲା କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟା ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆଇ କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଲା କୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ୱି ନୋ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ ୟୁ ଆର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଟୁ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆୱାର problem will arise when question will come to us. So before that we should be prepared. ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯିବା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଫୋକସ କରିବା ଯେ ଇନ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ what can be the possible questions according to should be prepared। ତ ତମେ ସିଧା ହେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଢେଇ ପାରିବନି ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So that should be managed। ତମେ କେମିତି କହିବା ଡିସିପ୍ଲିନ କେମିତି ହବ ମିସବିହେଭିୟର ସବୁ ଆସିବ ନାଇଁ। ଆରେ ଏ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଆସିବ ନା ଆସିବନି। କିଏ କାହାକୁ ବାଡେଇଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ ସାର୍। କମେଣ୍ଟ କଲା ମ୍ୟାଡାମକୁ କମେଣ୍ଟ କରାହବ ସାରଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରାହବ ଏଇ ସାରଙ୍କୁ ଏଇଆ କୁହାହେଲା ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ଏଇଆ କୁହାହେଲା ଏସବୁ ଆସିବ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଓକେ। So accordingly we have to manage the classroom. So I think we have completed the first chapter that what are the various components, how we can manage the classroom, what are the possible challenges will come and how we can overcome the challenge. Okay, are you getting? ଯାହା Yes ପଢିଲେ sir. ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ଥିବ ତମେ ପଢିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କଣ ଆସିବ। ସପୋଜ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ବିଟଟା ତମେ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବ ତ ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ what are the various thoughts of classroom management ହେଲା what are the various schools of thought on classroom management। then ଆଉ ଆସିପାରିବ what are the determinants of classroom management because I have the question of June 2025 okay। June 2025 describe the steps of for managing pre-active and interactive phase of teaching, then explain the different group centered method of curriculum transaction. So this will come under in unit 2 okay। So pre-active interactive phases of teaching, I think this question will not be repeated again। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା କଣ ପ୍ରିଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉଟା କଣ ବିଫୋର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ that phase is known as pre-active stage। then interactive phase ହେଲା କୋଉଟା ନା during the classroom। during the classroom କୋଉଗୁଡାକ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡା କହିଲୁ ହେଲା ଏ during the classroom। but before that we are planning lesson planning content planning unit planning। so this will come under that okay planning phase। then in unit 2 you are we have to discuss with curriculum transaction okay। so in unit 2 we have to discuss about curriculum transaction। so before that we have to understand what curriculum is nahi curriculum କଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ତମର ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ କାହାର ଥିଲା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହାର ଏଜୁକେସନ ଥିଲା ମୋର। ମୋର ବି। ଶୁଭସ୍ମିତା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତମର ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ସାର୍। ଏଜୁକେସନ କୋଉଠୁ ଭଦ୍ରକ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ।
अच्छा ये शुभस्मिता तुम्हारा ସାର୍ ମୋର ରଶ୍ମିତା PN କଲେଜ ମୋର। रश्मिता कोठो ଏଲେନ କଲେଜ ପିପଳିଆ କେନ୍ଦୁଝର। केंझर तमरा अच्छा शुभस्मिता तमरा ସାର୍ ମୋର PN କଲେଜ ଥିଲା। खोर्धा ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अच्छा ताहले तमरा उमाकांत सर पढ़िथिबे ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सुजाता मैडम उमाकांत ओके देखो ताहले आमे तो तमर पढ़ाई थियो करिकुलम कोन कोन ग्रेजुएशन पढ़ाइथिला मन ଆଜ୍ଞା नाही ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଢା ହେଇଥିଲା। मन अछि ସାର୍ ଡେଫିନେସନ ଏମିତି ସାର୍। हे जनरल किछि डेफिनेशन नो डेफिनेशन डेफिनेशन हेगल सब 3 इयर्स बिरु सहस्र बुद्धि ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ କରିକୁଲम includes co-curricular activities as well as curricular activities, hidden learning, value based experiences. अच्छा गुड ये सब जानछ कोन सो देखो जनरली करिकुलम refers to all the set of experience that a learner or that an individual will learn in a particular program which purpose is to achieve the broad goal or the related objectives in a particular standard. Generally, curriculum refers to what? It's a all set of experience or all experience that the learner will gain in a particular standard, having some specific goals or some specific objectives. So that is known as curriculum. Are you getting? Yes, So sir. in education, ना ना ये सर जो कहले टी क्लियर नहीं आउथरे मु कहूची कि ये सर पूजा कहले ये सर ଆଜ୍ଞା sir। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ହେଲା ଦେଖ କରିକୁଲମ ହେଲା କଣ ନା ଜେନେରାଲ ତମେ ବୁଝିଯା ଟିକେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ while we are taking admission in any course okay maybe B.Ed maybe CT maybe MA maybe BA नहीं किसी भी गोटे कोर्स कि BSc MSc जहाँ भी जे पढ़ला ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir। ଯେ ଆମେ ସିଟି କଲେ B.Ed କଲେ ହେଲା ତ B.Ed କାହିଁ କରୁଛେ କାହିଁ କରିବା ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବି ତେଣୁ କରି B.Ed କରିବି ଆଚ୍ଛା ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର ତ B.Ed ଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ହଁ B.Ed ରହିବ ଷ୍ଟେଟ ରହିବ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ହେଲା ଆଉ କଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ସେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦରକାର ସେତିକି ଥିବା ଦରକାର ନାଇଁ ଆରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା B.Ed ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଖାଲି କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହବ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛି ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର PGDCE ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ମୋ ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଥର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଯାଇନି ହେଲା ସତ କଥା ମୁଁ ଭାଇ କହିଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଧର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅ ତାମାନେ ଏଠି ମୁଁ କଣ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ମତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କହେ ଯିଏ PGDCE କୋର୍ସ କରିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଇଁ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢେଇଦବ ମୁଁ ପଢେଇଦେବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବି ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦରକାର କଣ ନା କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର କିଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିଚର ହେଇପାରିବା ନାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ସो ଯାହା କଣ କଣ କରିବା what activity the learner have to do ନା what activity the learners have to do so that is curriculum that means
we have set an objective that in future I will be the high school, I will be a high school teacher. So for that purpose I have to get a B.Ed degree. Nahi? So how we can get the B.Ed degree? If we pass in the examination, if we go for internship, if we have developed this type of competencies, then we'll be the high school teacher. Nahi? So ଘରୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି କୋଉଠି ନା ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ରାସ୍ତାଟା ରହିଲା, ତମ ଘରଠୁ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବା ମଝିରେ ମଝି ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଣ କି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଘର କରିଛ? ଆରେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହୁଛ? କଣ ନାହିଁ ସେରା ରାସ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ନାହିଁ, ସାର୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହୁନ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କଣ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା, ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି କରିକୁଲମ। ନା what activity we have to do, what should be the scholastic activities, what should be the co-scholastic activities, that is curriculum. That means to achieve the desired goal of education, we have to go through various processes, various curricular activities, various co-curricular activities, and the summation of that activities, that experience is known as curriculum. Summation, sum, mishana, sigma experience of a particular degree is known as curriculum. The sum totality of experience in a particular stage, in a particular degree is known as curriculum. Clear? ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? B.Ed ପାଇଁ ଆମେ 25 ମାର୍କ 26 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା NCT ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ 26 ମାର୍କର, ସେଇ 26 ମାର୍କ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ହବ କୋଉ ପେପର ଅଛି। କଣ ପେପର ହେଲା ନା ଫିଲୋସଫି ପଢିବା, ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିବା, ସୋସିଓଲୋଜି ପଢିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ମ୍ୟାଥ ପଢିବା, ବାୟୋଲୋଜି ପଢିବା, କେତେ ପାଠ ଅଛି ସବୁ ପଢିବା। ସବୁ ପଢିକି ପୁଣି 45% ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି କଣ କରିବା ନା ଭାଇ ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। 26 ମାର୍କର ତ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ନା, 26 ମାର୍କ କଥା କହୁନି। କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହଉଛି 22 ମାର୍କ, ଓଡିଶାରେ ହଉଛି 2000 ମାର୍କ। ସାର୍ 1700। 1700 ମାର୍କ, ସରି 1700 ମାର୍କ B.Ed ରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ 1700, 850 ବୋଧେ ନା? ଆରେ 850 850 ଟି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ 920 780। 920 କୋଉଠି B.Ed ରେ? ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଟା 780। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର 920 ଷ୍ଟେଟ B.Ed ରେ? କାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ସେ କଣ ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପି ହେଲା 4ଟା 400, ଦେନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପି ହେଲା 4ଟା 400, ଦେନ୍ ହେଲା CPS ଗୋଟେ CPS ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ 500, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ 600 ଦେଇଥିବ ନା 600 700। ହଁ ସେ ଯୋଉ ଅଲଗା 3ଟା ଦେଳ ଅଛି ତ 750। ତାହେଲେ ସେ ଯାଇ ହଉଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ କରିକୁଲମ ଟା ହେଲା କଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ରହିଲା କଣ ନା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, we are going through the activities, okay, so that is known as curriculum. Then we have to understand what type of curriculum are there in various forms of education. We know the various forms of education like formal, informal, non-formal. Formal education is that education where the teacher and the learners all should be learn together in a formal setting. That means the learners have to go to the classroom. They have to plan for the education. Physical presence is essential. Nahin? So where
where the learners have to take admission, they need to get the degree, and physical their presence is essential. Informal education system, nahi? Then informal education system kota? Na the system where no need of the presence of the learners, nahi? That is informal. Non-formal, the education system where we can learn in ODL mode. जोटा ही हमें पढ़ुचे नहीं एटा ना ODL mode टा so the curriculum varies in these three type of education system. In formal education system we are going through the various what we are going through the regular classroom teaching. So here we have to learn in the classroom and with the presence of the teacher. Nahin? But here in informal classroom, no physical presence is essential, no schedule is there. Nahin? No specific curriculum is also there. It is based on the need of the learners. It is based on the interest of the learners and on the guidance of the learners, on the guidance of parents. That is informal. The informal में किसी नहीं से लाइब्रेरी पढ़ला लैबोरेटरी पढ़ला म्यूजियम पर सीखला यार्ड सीखला साइबोर्ड से सीखला इट हैज कौन नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं then in informal setting ये गला कौन ना informal education so we have to go through a particular curriculum the organized structured curriculum na so here the teacher have to teach the curriculum and it is essential to complete the curriculum within a specific period of time. That is formal education, formal curriculum. But in non-formal education system, we are focusing upon the open and distance mode, self-learning, self-directed learning process. तब बुक टाइम दी कराई थो पिला जंती निजे पढ़ के बुझी पारथिबो नहीं that is self-directed learning or here no need of the physical presence of the physical classroom nahi yeah na so it is ଆଜ୍ଞା sir। organized but here like the formal education system we are not forcing the learners that you come to the classroom 75% attendance is essential in them कहने ना ये करছে কি ये करছে ना नहीं hello okay so then while we are focusing on the curriculum generally we have two broad perspectives. First one is the objective perspectives and second one is the constructivist perspective. The objective perspective is कोटा now where the knowledge is fixed the knowledge देखो दी प्रकार perspective हम कौन curriculum development तेणु जेतले objective perspective कथा कहूचे so here knowledge is fixed that means whatever they are written in the book that should be studied no other thing nahi so here the as per the predetermined criteria the learners have to learn पूर्व क्राइटेरिया जहाँ अछि प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया जहाँ अछि से अनुसार पिला पाठ पढ़ा हो ହେଲା दिन हम कहते नॉलेज ट्रांसमिशन बुझियो तो so knowledge should be transmitted but in constructive perspective so here knowledge is not fixed knowledge is not fully known okay so here the learner will construct their knowledge बुझियो तो so the learners will construct their knowledge by their own experience so it is generally learner oriented okay
So it is based on the learner centric approach. ବୁଝିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Just one second. Okay. So then while you are transacting the curriculum, so various stages are there. Okay. So for curriculum transaction, we have various phases. So while you are developing the curriculum, okay. So if you analyze the curriculum development, so there are planning, preparation, tryout, and evaluation of curriculum. 4 phases of curriculum. So while but we have to deal with the transaction, curriculum transaction. Okay. So while we are transacting the curriculum, that means how we are teaching. That the curriculum transaction, na? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? Hello. Hello. ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା Okay. ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ curriculum transaction ହେଲା କ'ଣ? ନା it is the effective and it is a process, the effective process where our purpose is to implement the content on the basis of the predetermined aims and objectives. Okay. So on the basis of the predetermined aims and objectives, on the basis of our planning, we have to transact. So what we have planned, what we want to teach, and accordingly we have to transact the curriculum. Okay. So curriculum transaction is a very effective process, very interactive process, where the teacher have to analyze the predetermined criteria, the predetermined objectives, the predetermined aims, and accordingly you have to teach. That is curriculum transaction. Transaction and teaching ଟା curriculum ରେ କେମିତି transact କରିବା ବୁଝୁଛ ତ? ଯେତେବେଳେ curriculum ରେ transact କଥା କହୁଛେ, that means here we are planning to provide the learning experience. We are planning to organize the curriculum. We are planning to implement the curriculum. Okay. So the organized planning and evaluation of the implementation of the curriculum by the subject experts or the implementer is known as curriculum transaction. Very well organized planning, very well organized implementation. So who will implement? The teacher will implement. nahi अरे curriculum transaction ଟା କିଏ କରିବ? Teacher କରିବ ନା? ଟିଚର So the teacher
have to transact the lesson. The teacher have to transact the curriculum. So on the basis of what? On the basis of the predetermined criteria. नहीं? अरे predetermined criteria अनुसार हमें तब प्लान करचे ना. Again. But in the real classroom, are we going through the predetermined criteria? What is being fixed? Fixed criteria, fixed procedure अनुसार हम प्लान करचे कि जाके पढ़ोचे कि जेमती जन ये कहले कि जने जे सर जो एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन एलाबोरेशन इवैल्यूएशन नहीं अरे एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन अछि ना फास्ट भाई कोन 5 मॉडल स्टेप गुडा का ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां तण ए जो Yes, पांच sir. हां जो पांचटा का स्टेप रहले 5 मॉडल हमें सही स्टेप अनुसार पढोने किए पढौची संसार जन डाकिले के पढौथि के पढनथि त हमें जे क्लास हो जाछि सेठी ट्रैक चेंज पिला डिमांड कले या पढाबो पिला कहले बुझी मते 45 मिनिट सब तो सारी इवैल्यूएशन सारी हे परलानी एटा हे परलानी सेटा हे परलानी सो इज इट पॉसिबल to teach in a with a fixed procedure? No, sir. No, sir. No, sir. हबन पांचटा जाक स्टेप जो हम ए स्टेप रे मु जीवी पिला बसैबी ए स्टेप रे क्वेश्चन पचारिबी तमे रे हाथ घंटा देखि 5 मिनिट रे क्वेश्चन पचारिबी 5 मिनिट बुझिला बेलू पुणी पिला बुझि नथिबो इवैल्यूएशन करियो केतरे ताको स्किप करियो नहीं बट फॉर our objective for our teaching we have to plan we have to prepare नहीं ये करिए ना so what will be implemented how will be implemented how successfully we can implement so that is based on our but our planning and our execution okay so before transacting what we are doing we are planning what we are planning the curriculum nahi we are planning for classroom teaching अरे हमें प्रथम कौन करछे क्लासरूम टीचिंग में प्लान करछे ना की करने ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जेतले हम क्लासरूम टीचिंग में प्लान करछे कौन प्लान करछे लेसन प्लान करछे ना करने करछे लेसन प्लान जो माने ଆଜ୍ଞା शिक्षक ସାର୍ करथिबो एजुकेशन बढ़थिबो लेसन प्लान करथिबो नहीं तमे Again, कौन sir. ना ଗୋଟେ प्लान करछे कौन प्लान करछे ना while we are planning our purpose is to plan in such a way that this much of objectives I will develop among the learners this much of confidential develop among the learners या करछे ना so while we are planning Yes, sir. we are planning the course we are planning the what we are planning for unit we are planning for class we are planning for lesson नहीं ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ କୋଉଟା ନା କୋର୍ସ ପ୍ଲାନ କରୁଛେ କଣ ପଢିବା नहीं କୋଉ କୋର୍ସଟା ପଢିବା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେशन ପଢିବା କଣ ପଢିବା बीएड पढ़िया कौन पढ़िया केतेटा क्लास हबो केते घंटा इंटर्नशिप हबो केतेटा क्लास पिला जाई ट्रांजेक्ट करिवे केतेटा क्लास डेमोन्स्ट्रेट करिवे केतेटा जाई स्कूल ऑब्जर्वेशन करिवे सब अछि ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା ଇୟର ପ୍ଲାନରେ ଥିବ ନହେଲେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନରେ ଥିବ ना ना କି ଡିଟେଲ ସେଟା कंटेंट प्लानिंग ना ये जो कोर्स प्लानिंग टा एटा कोर्स प्लानिंग ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା कोर्स टा डिजाइन करा हबो त देखिए एम एजुकेशन स्ट्रक्चर तुम पाइथिबो ना फर्स्ट रे पिला एतिक मार्क रो पढिबो सेकंड ईयर रे एतिक मार्क पढिबो एतिक घंटा तार हबो कोन क्लास हबो कोटा ए जो हम जो क्लास टा करजे पीसीबी क्लास बा जो कोन काउंसलिंग क्लास हम करजे ना Yes. तो कोर्स प्लानिंग यूनिट प्लानिंग देन हाउ मेनी यूनिट शुड बी देयर इन ए पेपर गोटे पेपर रे केतरा यूनिट रहइबो पुणी करा हबो कोन So, केतरा हां केतरा यूनिट रहइबो केतरा सब यूनिट रहइबो प्रत्येक यूनिट पे केते घंटा टाइम दिया हबो नहीं ऐसे करा हबो ना planning रे କରାଯାଏ हां यूनिट प्लान करा जाए ना जे हम जे ଆଜ୍ଞା करजे गोटे पेपर हैला 10टा यूनिट 10टा यूनिट हेले पुनी केते क्रेडिट अछि हैला से क्रेडिट अनुसार गोटे क्रेडिट केतरा क्लास दिया जिवो जिंदा हम ग्रेजुएशन करजे
जे गोटे जदि क्रेडिट अच्छी सॉरी केतरा 16 क्रेडिट हेले वीकली 4टा क्लास दिया हो कोर पेपर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो गोटे क्रेडिट रे केते घंटा दिया हो सो क्रेडिट आवर हिसाब सब करा जाए केते केते क्रेडिट रे पाठ केतेटा क्लास नै जीवो केते मिनिटिया क्लास नै जीवो नहीं सो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ यूनिट प्लान इज ବିଇଡିରେ बेस्ड ଥିଲା कौन कहला ତ ବିଇଡିରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ର ଟୋଟାଲି ପୁରା ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଦେଇଥିଲା ସେଟା ପଢିଛି हाँ बीएड रे पढ़ा सेटा से हम पिला वाला सब आसी ଆଜ୍ଞା सब तो देख ताने हमर हेला कोन गोटे यूनिट हैला गोटे यूनिट केतेटा सब यूनिट रहइबो केते घंटा क्लास हम करैबा नहीं एबे सब हम करछ ना सो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ यार सब यूनिट कोन अछि यार कोन करा हो ना से यूनिट गुडा काहा सहित केमति रिलेटेड कोई यूनिट हम स्किप करि परिबा कोटा करि परिबानी this type of things will plan in the unit plan okay so गोटे यूनिट रो केतरा यूनिट होला केते सब यूनिट होला तांको भितर कोन रिलेशन अछि नहीं so everything we have to analyze ପରେ ମାନେ ୟୁନିଟ ପିଛା ତାକୁ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ଟା करा जिवो केतेबेले ना हम पढ़े देले यूनिट रो कोन कोन रिलेटिव टर्म रहला कोन कांसेप्ट रहला सेही कांसेप्ट रा का को कांसेप्ट का सहित रिलेटेड नहीं the interconnectedness of concept नहीं interrelationship between concept this should be planned in the unit planning then as you go lesson planning ୟୁନିଟ୍ lesson ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ କହିପାରିବା କି कौन कहला ସାର୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିପାରିବା କି स्कीम ऑफ लेसन टा अलग स्कीम ऑफ लेसन अलग यूनिट प्लान हो अलग ଆଜ୍ଞା देखो ସାର୍ स्कीम ମାନେ को ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଧର ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ଧର ସାଇନ୍ସ ର ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଟା ବନେଇବା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଧର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ତାର ଧର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ 4-5ଟା କ୍ଲାସ ରେ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଧିକା କ୍ଲାସ ମାନେ ଟାଇମ ଦରକାର କରେ ସେଇଟା ଟିଚର ତାର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଟା କରିଦେଇଥିବ ଯେ କୋଉ କ୍ଲାସ କୁ କୋଉ ୟୁନିଟ କି କୋଉ ସବ ୟୁନିଟ କି କେତେଟା କ୍ଲାସ ସେ ଦେବେ हाँ से एग्जैक्ट कथा ସେଇଟା तमे देख हाँ ଆଜ୍ଞା तमे +2 बही देख +2 बही देखिबो +2 बही गोटे जदि पाखरे अछि देखिबो नहले +2 बही गोटे ऐप अछि त डाउनलोड करदबो डाउनलोड करदेला परे ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ କୋଉ ୟୁନିଟ ରେ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ କୋଉ ୟୁନିଟ ରେ କେତେ क्वेश्चन ଆସୁଛି ବୁଝିଲା ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି यूनिट 1 रे एई सब यूनिट रहला एथिबे केतेटा क्लास दरकार रिक्वायर्ड क्लासेस लेखा ହେଇଛି पुरा प्लस टू एजुकेशन में देखि एति से लेखा ହେଇଛି ହେଲା तेणु यूनिट प्लान रे कोन ना हमें देखिबा जे एई पेपर रे केतेटा यूनिट केतेटा क्लास अछि केते आवर जिवो केते क्रेडिट अछि ହେଲା तो एवरीथिंग गोटे डिटेल्स ता भीतर पळे आसीबो सो एटा केवल गोटिके घंटिके नहो एटा टोटल एंटायर ईयर पई बा गोटे सेमेस्टर पई केते दरकार बुझिपारल तो देन आसी लेसन प्लान जेंति हम कहले जे 5 मॉडल रे पढा हो से गोटे क्लास पई केते घंटा रहिला से लेसन आसीला कोडा ना we are not saying that all sub units will be treated as a lesson ना सेंति ही परिबनी माने कर तमे गोटे क्लास आई पढले इंग्लिश सपोज यूनिट 1 रे अछि प्रोज हैला प्रोज रे पुनी सब यूनिट हैला सब यूनिट हैला कोन ना सब यूनिट 1 मन कर हैला गोटे कोन सेटा लेंचो लेटर टू गॉड नहीं लेटर टू गॉड हैला सपोज गोटे सब यूनिट पुनी सेही सब यूनिट रो अछि कोन ना सपोज आसिला कोन ना ए ता अंडर आसिला ना टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 तीनटा टेक्स्ट अछि ई तीनटा बिट अछि। ये सब यूनिट तो लेसन प्लान होची कोन
Now, in a particular classroom, in a particular class, what activities that would be undertaken in the given period of time, that is the lesson plan. The lesson plan है कौन? Now, while we are teaching to the learners, what can we teach within the given period of time? ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା 45 ସାର୍ ମିନିଟ୍ କଣ ପଢେଇବା ଯେତିକି ପଢେଇବା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ lesson plan. That means here we have to mention that what are the concept, what are the strategy that we have to follow, and how much time is given to us, and how we can treat and how we can complete the plan within the given period of time. So these things will be taken care of. That is lesson planning. Okay. So this is planning phase. Planning phase है कौन ना आम करदे प्लानिंग फेज कौन कौन कले गोटे है कोर्स प्लानिंग करदे गोटे यूनिट प्लान करदे गोटे लेसन प्लान करदे ये करछे ना बिफोर ट्रांजैक्शन ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एमए ଆଉ एजुकेशन है କନସେପ୍ଟ ଭଲ कौन कहले କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ବି କରିବେ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ବି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ବି ଛୁଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ हाँ ହୋଲ एटा ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ରେ ସେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ हाँ हाँ बुझिली देख आमर ये जो बीएड एक्चुअली जस्ट वन सेकंड एक्चुअली आई एम टीचिंग टू द बीएड स्टूडेंट्स ओके ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ बीएड ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁ ଏଠି ବି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖ ଏଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ କି ଯୋଉ 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟାର ବହି ସାରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାଲି ଏ କଥା କହିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସ୍କିପ୍ ତ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଦି ଆମେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପଢ଼ିବା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଯୋଡ଼େ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼େଇବ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ଆସିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାହେବ କୋଉ ଫେଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାହେବ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ଲେସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେବ କୋଉଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେବ କୋଉଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେବ କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ କୋଉଠି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାହେବ ସେ ଭାରିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନା ତ ସେଠି ବି କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ କରାହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛେ ସେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କ'ଣ description or while we are presenting the lesson in a diagram way or in a what flowchart version that is a concept map. So here we can interrelate the concept, we can connect the concept with one another. It is concept map. है ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ସାର୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାପିଂ ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ବିଇଡିର ପୁରା 12 ଦିନ ମାନେ 6 ଦିନ କାଳ ସେଇଆକୁ ଖାଲି ଶିଖା ହେଲା ହଁ ଖାଲି ଏବେ କହିଲେ ଟାଇମ୍ ହବନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟାଇମ୍ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନହେଲେ ପିଲା ଫିଡିଆକ୍ ଦେବେ ସାର୍ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କି ନା କହୁ ତ କୁଆଡ଼େ କହି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ତ ଏଟା ହେଇପାରିବନି ତ କେତେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହେଲା ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେଇଆ ସେ ଯୋଉ ଡିଡିସି କ୍ଲାସ୍ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିବେ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢ଼େଇବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଢ଼େଇବ ସବୁ ସାରିବ এটা କେମିତି ପସିବୁଲ୍ ହବ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ କି ନାଇଁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢ଼େଇବନି ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ପୁଣି କହିବ ନା ଯେ ପିଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ଟା କର କେତେ ବାହାରିଲା କ'ଣ କରିଲୁ କର ବୋଲି ସବୁ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ହେଲା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ठीक ଯଦି କାହାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଉଟ୍ କିଛି ଥିବ କି ଅଲଗା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ତ ଟିକେ ଲେଖି ରଖିବେ ଯାହା ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ କି ମଝିରେ ଯଦି କୋଉଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ତ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ କହିବ ଶୁଭସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ so
देखो ताले हमें नेक्स्ट आसिले कोन एग्जीक्यूटिंग द करिकुलम दैट मींस we have learned how to plan, how to prepare the content, how to prepare the units, how to prepare the lessons, okay, and we have to prepare the course. Then we are executing. What we are executing? We are executing the curriculum. That means here we have to execute the content in the real classroom field. So what we will do? We'll analyze the content, we'll analyze the task, we'll analyze the context, the content analysis habo, context analysis habo, and what are the activity that should be also analyzed. Okay. So here we have to understand that what are the concepts, how we can present that. Am I audible? Hello, ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Just one second, just one second. Just one second. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା while we are transacting the curriculum, so we have to, or while we are executing the curriculum, that means what are the various strategies we have to follow, what are the various content we have, and how we can teach effectively in the classroom. Okay, ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା sir. Then while we are executing, while we are transacting, then our purpose is to that what should be the transaction mode. Okay, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ transaction mode ଟା କ'ଣ ହବ? That means whether we have to understand that whether we have to adopt the teacher centric approach or the learner centric approach or the collaborative approach. ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚରେ ପଢ଼ିବା ନା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚରେ ପଢ଼ିବା ନା କୋଲାବରେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ ପଢ଼ିବା? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା sir. So here the teacher have to decide that what should be or what strategy we will follow, what should be the mode of transaction. Okay, so to facilitate or to get maximum utilization or maximum outcome, we have to adopt that type of approach. Okay, so teacher centric approach habo na learner centric approach na collaborative approach habo? Teacher centric approach କ'ଣ ଜାଣିଛେ, learner centric approach ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ, then ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଉଟା ନାଇଁ ଯୋଉ collaborative approach where all learners, teachers and other thing can be what the other transaction process that can be implemented, that can be followed. Okay, so here we have to focus upon different style of teaching. କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ ଆସିବ? ଜେନେରାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମେଥଡ଼ ଆସିଲା, କୋଉ ମେଥଡ଼ ଆସୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଆଇଲା, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ଼ ଆଇଲା, ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଟିମ୍ ଟିଚିଂ, ଆଉ କ'ଣ ନା project based teaching, personalized system of instruction. So various methods are there. Okay, so we'll discuss one by one. So first one is the lecture method, the lecture thing.
So when we are focusing upon the lecture method, so our purpose is to prepare the lesson in such a way that we can teach a large classroom. ନା ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ କଥା କହୁଛି ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଥା କହୁଛି ଏଠି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣେ ଜଣେ ଖାତା ଦେଖି ହବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ କୋଉଟା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ କହୁଛେ ସେଟା କାହିଁ କୋଉଠି ବେଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିଲେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଟା ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେବଲ ହଁ ହବ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସରୁମ୍। ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା so in large classroom where the number of learners is very high relatively high so there we can adopt this lecture. Okay, just one second. Then so here while we are planning for a for lecture method, so this is appropriate for large classroom and here we can say that while we are focusing upon this lecture method we have to focus upon if whether we may adopt the lecture method but we have to plan accordingly. We have to plan for what we have to plan very carefully that we need to that on the basis of our objective how we can fulfill or how we can satisfy all learners because in the large classroom whether we are applying the lecture method or any method so we can skip any learner so the method should be in such a way that we have to provide 100% satisfaction to all learners. So ଆମେ କହିବା ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ପଢେଇ ଦେବା ପୁଣି ସେଥିରେ ପିଲା କିଛି ବୁଝୁଥିବ ନ ବୁଝୁଥିବ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବାନି ବଟ୍ this need to be rectified, this need to be taken into consideration. Okay, that is known as that is the way of lecture method, that is the procedure of lecture method. Okay, so the accordingly we have to plan and then while you're focusing upon the demonstration method, so in demonstration method our purpose is to define the action our purpose is to elaborate the direct and indirect observation. I'm explaining that. Okay, so while we are demonstrating generally ଆମ ପାଖରେ ଅଛି demonstration lesson ଆମେ ପଢିଥିବା B.Ed ରେ CT ରେ କୋଉଥିରେ ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ lesson demonstrate କରୁଛି ମାନେ before going to the classroom a small group of learner will be there and from them we from the peers one will be the teacher and he will teach his fellow mates nahi so while we are focusing upon this demonstration method so the learners will demonstrate himself their fellow mates okay and accordingly he have to teach in the classroom so what materials the teacher is using how he is approaching the learners how he is interacting with the learners so each and everything should be carefully taken into consideration. Okay, that means how we can conduct the demonstration process, how we can prepare, how we can focus the demonstratable elements, how we can present, how we can do the experiment, how we can do the class activities, how we can write the summary in the blackboard. So ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ କ୍ଲାସ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ସାର୍ ପଢେଇବେ ସାର୍ ଆଜି ଫିଜିକ୍ସ ପଢେଇବେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେସନ ଟା ପଢେଇବେ
फिजिक्स रे सपोज हीट पढ़ेले केमती पढ़ा हो बुझिपारछ तो जे पढ़ुचे आम केमती पढ़ेगा हेलो जहाँ शुणा ना नहीं कि ब्रेक नवा 2 मिनिट 5 मिनिट ଶୁଭୁଛି ସାର୍। मैडम बोर लगे कि टिके ब्रेक नहीं जा 2 मिनिट कौन 2 मिनिट मैंने केतटा 8:17 है पुणी 5:22 रे जॉइन हम ब्रेक नवा कौन हाँ नहीं किए किसी कहन ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ठीक अच्छे 22 है बर्तमान ଆଜ୍ଞା 17 ठीक 22 5 मिनिट ब्रेक है लेट्स टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक टाटा ଆଜ୍ଞା ସାର୍।
So welcome back. मैडम माने सब then demonstration method, then next one is the team teaching. Team teaching होची कोन ना सुना तो Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। when a group of teachers or a group of experts will go to the classroom and they will teach, that is team teaching. Okay, so a group of teachers, a number of teachers, more than two teachers, more than one teacher, when they will go to the classroom to teach any concept, that is team teaching. So team teaching is a strategy where teachers from a particular background or the expertise in a specific content will teach together. Okay, that is team teaching approach. So team teaching रे group of expert जिबे गोटे specific content रा ताको हम कहजे team teaching. बुझिला तो आ गोटे ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ମାନେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଟିଚିଂ ଟା ହୁଏ? anytime you can go for team teaching. ତମେ ଯେ କୌଣସି ସମୟ ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ଦେଇ ପାରିବ। ତମେ 4-5 ଜଣ ଗଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଲ, you can. So you have to plan accordingly. ଯେ ତମେ 4 ଜଣ ଗଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇବ, ମୁଁ ଏତିକି ପଢେଇବି, ଇଏ ଏତିକି ପଢେଇବ, ସିଏ ସେତିକି ପଢେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା କମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଖିନ କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟାରୀ ଜଣେ କହୁଥିବ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରବଚନ ଛାଡ ରଥ ଟଣା ଶୁଣିଛ ରଥ ଟଣା ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅମକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ତାପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଇଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କହିନା ଶୁଣିନ କେବେ ହଁ ନାଇଁ ସାର୍। ଆରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ତମେ ରଥଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗ କର ନା ବାହାରୁ ହଁ ଯେ ସାର୍ ହେଲେ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିଛୁ। ହଁ ଶୁଣିବ କେବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ମାରିଦବ ହେଲା ଶୁଣିବ ଟିକେ ସେଇଗୁଟା ହଉଛି ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ସପୋଜ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଗଲେ କଣ ନା ଗ୍ରାମାର ପଢିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା ଗ୍ରାମାରରେ ଟେନ୍ସ ପଢେଇବା ଟେନ୍ସର 4ଟା ଫର୍ମ ଅଛି ନାଇଁ ତ ସାର୍ କଣ ଚାରିଟା ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରି ରଖିଦେଇଥିବୁ କି ସପୋଜ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ ତ ବାରି କରିକି ଜଣ ଉପରେ ଜଣେ ଏମିତି ନା ଡିସ୍କସନ ଟାଇପ ରେ କେମିତି? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି 4 ଜଣ ବସିବ ହେଲା ସ୍ପିଚ ରେ ଅଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ପଢେଇଦେଲ 4 ଜଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ ପୁରା ଇଏ ସିମ୍ପଲ ଟା ପଢେଇବେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପଢେଇବେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ପଢେଇବେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପଢେଇବେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଯୋଉ ବସିବେ ଯୋଉ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ବସିଥିବେ ସେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ପୁଣି କରିବେ so if question will arise then the panel will answer that ବୁଝିଲା ତ ସାର୍ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ତ ଅଲଗା ଏଇଟା ଯୋଉ ସେମ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। panel will answer ଦେଖ 4 ଜଣ ତମେ ଗଲ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ସପୋଜ ସାର୍। ଟେନ୍ସ ପଢେଇବ 4 ଜଣ ଗଲ 4 ଜଣ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲ ଜଣେ ସିମ୍ପଲ ପଢେଇବ ଜଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସରେ ତମେ ପଢେଇବ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍। 4 ଜଣ ଯାକ ପଢେଇଦେଲ ପିଲା ତାଙ୍କର ପଢି ସାରିଲେ ନାଇଁ ତମେ କହିଲ ଯେ ଓଭର ଟୁ କଣ ଇଏ ଶୁଭସ୍ମିତା ତାହେଲେ ତମେ ସିମ୍ପଲ ପଢେଇଦେଲ ଦେନ୍ ମାଇ ଫେଲୋ ଟିଚର ଶୁଭସ୍ମିତା will come and she will teach progressive ପଢେଇଲ ସବୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ଟା ହଉଛି ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ର ଡିସ୍କସନ ହବ ନା ଆରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ସାର୍। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ will ask question ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆନ୍ସର ଦବ କୋଉମାନେ ନା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ମିଶିକି ଆନ୍ସର ଦବ the question will to the panel ପ୍ୟାନେଲରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହବ ନା ହବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ଦେନ୍ ଆସି କଣ ଯେମିତି ତମକୁ ହେଲା ଯେ
बर्तमान मते गोटे क्लास दियाला जति हम सेमिनार मनकर करूचे सेमिनार गोटे एक्सपर्ट दल होथिबे हम डिस्कशन करले ये टॉपिक हो से टॉपिक हो से टॉपिक हो ने वेराइटी ऑफ एक्सपर्ट्स विल कम टू टीच the various concepts नहीं କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା सर जेमती कि सेमिनार रे हमें 2 जण कि 3 जण गोटे ग्रुप रे थिबु सेमती टाइप रो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि को पार्ट टा कार रहिबो सेमती टाइप रो एग्जैक्टली से हैला देन सेल्फ लर्निंग जेला हमें मेथड्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन कथा कहजे अलगा लर्नर सेंट्रिक आसले कोडा को नै तो वाला टीचर सेंट्रिक आसला जे डेमोंस्ट्रेशन होला से जो टीम टीचिंग होला लेक्चर मेथड आसीगला then learner centric approach self learning method how the learners will learn by themselves so instruction will be given to the learners and they will learn themselves निजे निजे पढ़िबो काली की पढ़ाला काली को हबो कोन ना पिले सब गोटे काम करिवो जे सब पढ़ी के आसीबो कोन एई पैराग्राफ पढ़ी के आसीबो सेथिरे कोन अछि सेथिरे कोन सब कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स अछि ताको सब पढ़ी के आसीथिबो न बुझी पारे मते पचारिबो देन आउ देले कोन ना सब जीव बाड़ी पटू सब पळेबो जाईकी सब देखि आसीबो जो क्रीपर केतरा अछंती ए सब कोन लता जातीय केतरा अछंती आ कांड जातीय केतरा अछंती से जो कोन दा कोन रे ए सब कहंदी ना से लता जातीय उद्भिद केते गुडा अछंती नहीं तो कहार कांड सबळ सी ता कोन कहंदी अरे दी प्रकार सब न थांदी जो किछि क्रीपर थांदी टाइप्स ऑफ प्लांट हम पढ़ा होई सबळ दुर्बळ कांड से जाय जो तो पिला को पढ़े दउ से पिला जीव जाय की बुली के आसी बाड़ी पटे तो इथे आसी कोन ना from his own experience he is learning from his own effort he is learning or she is learning okay so self learning method कोन होची ना when the responsibility is within the server climber creeper sorry climber so हमें कहू कोन ना here teacher's role is only the mere facilitator of learning the responsibility is within the learners the learners will learn themselves by their own effort so here self study materials will be given personalized system of instruction will be given so he can take assistance from different sources like from the online platforms from the mobile phones so from various platforms he will learn that is known as the self learning method जेन तमु दिया छै एसएलएम दिया छै ना नहीं सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया है तुमको आगे सर हां so that is learner centric method then personalized system of instruction psi the psi is कोन ना here we are transacting the curriculum on the basis of the learner's need the learner's ability so here देखो personalized system of instruction मन होता टर्म रे सब लिखा है अछि तल पिल्ला मानकर नीड कोन अछि पिल्ला मानकर एबिलिटी कोन अछि से एबिलिटी अनुसार आमे एते बेले लर्न करूचे सेटा बा आमे एते बेले इंस्ट्रक्शन दउचे दैट इज पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ट एग्जांपल हैला कोटा YouTube वीडियो अच्छा YouTube वीडियो तुम दियाला रेकॉर्ड क्लासरूम ता मन का जने स्किप करले जन पारुनी एति जेति जोर सारे पढुछने पारुनी पढी पारुनी त तुम कोन करे रेकॉर्डिंग करथियो पॉज मार दवा मन तो सब जानि देछो फास्ट इनटू 2 2x करके पढुछे हम पढुछे ना पढु नहीं आगे सर तेणु ए जो 2x करके पढ़िया 3x करके पढ़िया ए जो जिन छोड़ाक ता माने हमें एठी देखुचे जे हमर एबिलिटी केते अछि नहीं आ देखुचे ना आगे सर एबिलिटी केते अछि हम नीड केते अछि so here accordingly we are planning the curriculum whether this can be teach in PSI system then while we are focusing upon while we are teaching through computers that is computer assisted instruction CAI CAL that is computer assisted learning computer assisted instruction so the self learning method
ଆମେ କହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ଟା ପିଲା ନିଜେ ପଢିବ। So here through computer assisted instruction we can also enhance the self learning method. So here curriculum is being transacted by the learner while using the computer. So through computer, through digital platforms, we can transact the curriculum. Then comes the project work. So here we can assign projects. We can provide some real life context, and we are assigning the learners that you prepare the project and submit that. ଯେମିତି ଆମେ କହିଲା ସେ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଫୋନ୍ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢି ଦଉଛେ। ସବୁ କାଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ଗୋଡି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିଥିବ। ତମ ହାତରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଅଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିକି ଆସିବ। କି କେତେଟା ସବୁ ଅଛି କଲର ସବୁ ଭାରିୟସ୍ କଲର ସବୁ କଣ ଅଛି ସବୁ କଣ ନା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢଉଛେ ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ କଲର ଭେଜିଟେବୁଲ କଣ ତାର ଗୋଟେ କଣ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଦିଅ କି ରଙ୍ଗ ଦିଅ, ନା କୋଉ କଲର ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସିବ ଘରୁ। ଏଇଟା କଲର କଣ ତାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଲେଖୁଛ ନା ଲେଖୁନାହିଁ? ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଉନ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଯେ ବାରିପଟେ କେତେଟା କ୍ରିପର ଅଛି ତାକୁ ଯାହା ସବୁ ତା ପତ୍ର ଧରିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସିବ। ନାଇଁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସାଣ୍ଡ, କେତେ ପ୍ରକାର ବାଲି ଅଛି ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କର। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରକ୍ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କର। ଆମେ କରୁଛେ ନା କରୁନେ? ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଦଉନା ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। So these are the projects. Then comes what? While we are developing the learning, so this type of learning, this project based learning. So here we are focusing upon the students' independence. That means the learners will learn independently. The learners will involve in the project. So this will maybe the individual project or the group project we can do, but here in learner centric we are saying that individually you collect the things and you will prepare the report. Okay, then next thing is discussion. While we are focusing on group centric or the collaborative approaches, so first one will be the discussion. That means all learners will engage in the discussion process. Then while we are focusing upon discussion, that means here the teacher may initiate, ମାନେ discussion କଣ teacher initiate କରିଦେବେ ତମେ discussion କରିବେ, ବୁଝିଲା? ଆଉ teacher initiate କରନ୍ତି ନା ଯେ let's break now and we'll discuss what we have taught, what we have learned. ଆମେ କଣ learn କଲେ ଆମେ ସେ discussion କରିବା, ବୁଝିଲା? So ଇଏ ହେଲା କଣ ନା different views ସବୁ ଆସିଲା। ସପୋଜ କହିବା ପରଦିନ ଅଛି କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ନା ପରଦିନ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡିସ୍କସନ ହବ ଭୋଜି କଣ ହବ, ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କଣ କରିବେ ସବୁ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ ହବ ହେଲା। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହବ, ଟମାଟୋ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଅଛି, ସେ କଣ ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଉନି ଦହି ଖାଉନି ଇଏ କରେ। ଏଠି କଣ ଟିଚର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିବ। ସେମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ, so we are discussing with the learners. Okay, so what is their point of view, how we can transact that. So this point of view can be treated as while we are sharing our point of view in a group. So that may be treated as the discussion. Then what ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ବୁଝ ସେସନ ଅଛି। So proper discussion and a section on a topic and discuss and ask. ଗୋଟେ ସେସନ ଦେଇଦେବା, ସେ ବୁଝ ଡିସ୍କସନ କଣ ହବ ନା ଜଣେ ଲିଡର କରାହେଇଗଲା, ଡିସ୍କସନ କର ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଇଏ ତାକୁ ପଚାରେ ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କଲା ଭଳିଆ। The classroom will be what break into different groups. There will be a group leader, and while you are asking the questions, they will solve by discussing with themselves. Okay. Then comes the tutorial sessions. So tutorial sessions is generally
it facilitates the tutors, or we can say that it is a informal discussion or informal sharing between the teacher and the learners. So here generally the tutorial class सब करंदी ना, tutorial class होता है ना school curriculum रे, tutorial class रे होता है ना, the teacher try to solve specific problems of the learners. So those who are weak in mathematics, you come to the tutorial classes. Those who are weaker in English, you can come to the English class, English tuition, tutorial classes. Tutorial doesn't mean tuition. A tutorial टा माने नुह tuition. बुझो तो? Sir, remedial class. Remedial classes, हाँ, exactly. These are the tutorial classes. Then debates. So while we are thinking about the debates, the curriculum should be transacted in such a way that there should be some positive facts, some negative facts. किसी negative aspect थिबो, किसी positive aspect थिबो, नहीं? So accordingly, we should encourage the learners to put their point of views, to share their point of views. Okay? सेमानक point of view कौन से share करिए. That is debates. Seminars also. Seminar ହେଲା कौन? ना the learners need to engage in the different extensive readings. Suppose one theme will be discussed. Suppose I कहले NEP 2020 discussion हबो. National seminar on NEP 2020. NEP 2020 केते dimension अछि? कि टीचर एजुकेशन कहूची, कि एलिमेंटरी एजुकेशन कहूची, कि सेकेंडरी एजुकेशन कहूची, कि स्ट्रक्चर कथा कहूची, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कथा कहूची, कि कहूची कोन असेसमेंट कथा कहूची, कि टेक्निकल एजुकेशन, various things. So here in seminar session, a particular theme will be analyzed in multiple ways. Okay? बुझिपारछ त? Again, sir. Then second thing is symposium. So when a meeting is organized on a particular subject, तो कहथिला सेमिनार होची कोन ना गोटे बुझिपारछ त? किंतु सिम्पोसियम होची कोन ना द स्पीक जनरली कोठी ना सेमिनार हम कहथिले गोटे थीम रहले, थीम विषय हम सब कहि चलले, मतलब थीम बेस्ड. But here a particular subject area should be focused. अरे गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, सपोज आमे जेमति कहले जे आमे पढुचे ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, बुझिला? Again, sir. देखो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन कथा तले आमे कहूचे, आमे ठीक कोन करछे ना ई एजुकेशन रे ग्लोबलाइजेशन रे डिफरेंट डायमेंशन कोन अछि, मल्टीपल डायमेंशन कोन अछि, एजुकेशन सब्जेक्ट ग्लोबलाइजेशन कोन करछि, everything should be discussed. बुझिपारछ त? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ सर सेमिनार रे भी सेही जिंस को भी तो डिस्कशन कराई ताउची ना, कि जो आपण कहले सेमिनार सेमिनार रे गोटे स्पेसिफिक ଆମେ कहले NEP 2020 गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया देले. किए कहला देखो सेमिनार टॉपिक इन था ना जे एलिमेंटरी एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ NEP 2020. अरे सेमिनार रे हम कोन करछ ना डिफरेंट सब कंटेंट कर दे, सेही सब कंटेंट रे हम त कहि कोन ना डिस्कशन करले से किए को पॉइंट ऑफ व्यू कहूची. किंतु जेतले सिम्पोसियम कथा कहूचे, सिम्पोसियम करछि कोन ना गोटे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दोछि. ये ग्लोबलाइजेशन इन पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, ये सब अलग अलग ना गोटे सिंगल कथा ना, कॉन्सेप्ट समान. हेलो हां सर. Sir, all किंतु जस्ट ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ସେମିନାର କଥା କହୁଛେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट नेले
से पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट रे मैं जेतेबेले पढ़ौछे जे कोन ना डिस्कशन करछे इंस्ट्रक्शन दउछे मोर इंस्ट्रक्शनल मोर इंटरेक्टिव करछे सेटा होची सेमिनार टा गोटे एकेडमिक मीटिंग हैला जिबा गोटे क्लास रे हम करछे गोटे स्पेसिफिक टॉपिक रु से मन डिस्कशन करले सेटा हैला सेमिनार टा बट सिम्पोजियम होची कोन ना गोटे सिंगल थीम नै गले से थीम अनुसार सपोज आमे देखो गोटे कहले एनईपी 2020 रो कौन चैलेंज अछि कौन अपॉर्चुनिटी अछि बुझिला ताले एगुडा हैला कोन ना सेमिनार कौन चैलेंज अछि कौन अपॉर्चुनिटी से सब एलिमेंटरी एजुकेशन कौन चैलेंज अछि सेकेंडरी कौन चैलेंज अछि एथिरे कौन चैलेंज सेथिरे कौन चैलेंज सब प्रकार चैलेंज से कह देले ओवरऑल गोटे एंटर होल टा जनरली सिम्पोजियम इज ब्रॉडर देन सेमिनार किंतु जेतले सेमिनार कथा कहूजे एलिमेंटरी एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020 और चैलेंज इन एलिमेंटरी एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020 गोटे जेतले स्पेसिफाई पूरा कर दउचे सेटा हो सेमिनार सिम्पोजियम टे ब्रॉड है जो बुझि परला हाँ सर देन गोटे से पैनल डिस्कशन जेम हम कहले जे ग्रुप ऑफ टीचर गले ताकू पैनल डिस्कशन कराला गोटे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थांती से पैनल को क्वेश्चन पचरा होची so that the learners the experts need to answer the queries then as गोटे brainstorming तो brainstorming रे कोन हबो ना the students need to engage themselves the need to activate their perception and accordingly they will learn brainstorming ହେଲା कोन ଯେତେବେଳେ ଲର୍ନର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି ଡେଭଲପ କରେଇବେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ so how the learners can learn by developing the insight okay so failure transacting the curriculum so problem solving ability need to focus primarily ପିଲା କଣ କହୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା କଥା କହୁଛି ନା ଏଗୁଡାକ so they feel they will express that is brainstorm suppose ଆମେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଇ କହିଲ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭାରତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆରେ ଯଦି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ କଣ ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା जम्मू काश्मीर हाँ हिमालय अच्छी ठीक है जम्मू काश्मीर यदि हिमालय न था कौन था किसी प्रोब्लेम होता सुविधा होता किसी मुंड काम करनी मैडम सार माने तो समस्त जुआड़े गले आ 4-5 जन अच्छा प्रभात सर सर आज प्रभात सर जो अच्छा ये जेना सर ना असिस्टेंट डायरेक्टर ठीक न प्रभात सर कहले हिमालय नथले कौन होता ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା कौन ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଭଲ ବର୍ଷା ଶିବ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଶିବ ଆ ତା ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଟା ସେଇଠି ନା କୈଳାସଗିରି ଆରେ କୈଳାସଗିରି ଟା କୋଉଠି ହବ ସେଇଠି ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଇ ଶିବ ରିପ୍ଲେସ ହେବେ ନା ସିଏ ଯୋଉଠୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଚାଇନା ଫାଇନା କୁଆ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ ସେଠୁ ଆରେ ହବନି ତେଣୁ ପିଲା ଏଠି କଣ କରିବେ ଚାଇନା ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶିବ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ଚାଇନିଜ ନାଁ ଗୋଟେ ଦିଆଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାଟି କଣ କରିବ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ହବ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପିଲା ସବୁ କହିଲ ଯଦି ହିମାଳୟ ନଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆସିଥାନ୍ତା ହିମାଲୟନ ରିଭର ସେ କୁଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଠି ଯୋଉ ଅଛି କଣ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଅଛି ନା
हिल गुड़ाक सब अच्छी बोली से वर्षा ठीक ठाक होची नथांदा हिमालय रिभर सब पड़े जाता जल टे देखा जाता नहीं सेठी पिला कौन कर एक्सरसाइज करियो बस थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन बा गुड सेठी कौन होची ना पिला सब मुंड टे खटेबो नहीं खटेबो ना नहीं हम क्वेश्चन पचार 3 + 5 = डैश आंसर need not to be 8 आंसर 8 होनी 3 + 5 = डैश पिला कौन करिवो सेठी भाबियो बस भाई मैंने 8 होनी आ कौन करा हो देखो से 4 मिशन 4 8 4 मिशन 4 5 मिशन 3 को है 3 मिशन 5 1 मिशन 7 सब कहबे ना कहबोनी Again, sir. It is brainstorming है ना then role playing so while we are transacting the lesson for instance while we are teaching the drama पढ़ुचे नाटक पढ़ुचे ना प्रदूषण पढ़ुचे Again, sir. their role playing will be best अरे बाजीराव तुम पढ़िले बाजीराव पढ़ला बेलू केमती पढ़िया भाई तुम बाजीराव मु हूँ इंग्रेज सरकार मु गुड़ी रखी मु मारी तुम मरियो है जी बाजीराव देथियो सी भाई ता क्यारेक्टर भल भाव घुस देथियो बाजीराव रे एया करथा जीवन बुलियो सी अरे जीवन बुलियो कि से कोन मु करथली रोल प्लेइंग Nice, sir. so drama role playing then we are also focusing upon the media support in curriculum transaction the media support कौन रहउची visual media रहला the visual media कोडा का ना जो print materials रहला then 3D गुड़ा रहला नहीं boards रहला pictures graphics audio materials किछ अछि that easy to hear then the tape recorder radio है these also can be implemented then both audio visual television नहीं television projectors ये আছে না नहीं अरे नहीं television हाँ projector सर so through this process we can also transact the lesson to audio visual तीन प्रकार है जोटा केवल देखि हबो इरा विजुअल केवल देखि हबो पिक्चर रहला चार्ट रहला ग्राफ रहला केवल सुनी हबो रेडियो अब बहुत सुनिया देखिया सेटा अछि टीवी then while we are sum up we have to focus upon the various but the various assessment strategies how we can evaluate the curriculum so carefully you have to evaluate the curriculum नहीं जहाँ पढ़े जहाँ सुनले ताकू पुणी इभालुएट करिया कौन करिया कि मु पाठ तो सारी परिनी एते पाठ जेतिक अछि से जेतिकी सरीबो भलरे भलरे माने एमती कर देला बेलकू जहाँ भी पढ़िबो लेखि हे जिवो तत्तर हे कले से क्लास सरिया सहित सी भी माइंड रो पळेइथिबो प्रभात सर कहते सर सब तो सारे टी भल होंदा ନାଇଁ ସାର୍ ଚଳିବ ଆପଣ ଯେତିକି ଯାଏଁ ଗଲା ହବ ଆଉ କରିବେ କଥା अछि कि मु टिके स्किप करले भी तदा देखुन येटा भी स्किप कर देछि ଆଉ ମାନେ କଣ କହିଲ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି ପାରୁନି କୋଉଟା ସ୍କିପ କରି ଜାଣିପାରୁନି न कहले तो होउनी ଆଉ କହିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝଛ ତ ଆଜି ସବୁ ଡାଇମେନ୍ସନ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟଚ୍ କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ନା ଦେଖିଆ ଯାହା ଯିବ ଆଉ ନହେଲେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢେଇବି ଆଉ କଣ କରିବା ଛାଡ଼ିବନି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିବ ପର୍ସନାଲି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଦେନ୍ ଆସିବ ନା how we can manage the evaluation third it will be management of evaluation so while we are evaluating that means we know that assessment evaluation testing এটা ପଢିଥିବ ବୋଧେ assessment paper ରେ Again, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ generally we are knowing that it is a process of judging judgmental process nahi evaluation is a Again, judgmental sir. so here our purpose is in the process of evaluation the people progress can be determined through the teachers but
maybe what various processes are there. Through questioning we can measure, through written test we can measure, through demonstration we can measure. Okay. So here the process of evaluation refers to the activities or the what the outcome of the learners. So here we are checking the progress. We are trying to understand the learning outcomes, how far the learning outcomes has been achieved by the learners. Right? So it is a judgmental process where we are adding the values and judging the performance. That is the process of evaluation. The concept in them test hoji kon na set of questions intended to Sir, evaluation includes assessment plus measurement. yes ସେ କଥା କହୁଛି ନା test measurement with value judgment ଯଦି value judgment ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଟା evaluation ଆଉ ହବନି ମାନେ assessment with value judgment ସେ କଥା କହୁଛି ପରା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା the process test refers to a set of test item intended to measure the learning objectives or learning outcome of the learners ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ test ନାଇଁ measurement is a process where we are quantifying the learner's performance ସେଟା ହେଉଛି measurement ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପାଠ ବୁଝିଲେ କି ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟରେ yes or no ଆଜ୍ଞା ସାର୍ measurement ହେଉଛି କଣ ନା on the basis of test performance while we are providing or assigning the marks or grades quantifying that not grades while we are quantifying that is measurement clear measurement ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ quantify କରୁଛେ performance ଟା math ରେ performance କେତେ 90 ଏଇଟା ହେଲା measurement math ରେ performance ଭଲ ଏଇଟା measurement ନୁହଁ ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ then ଆସିଲା assessment assessment is a process of knowing the strength and weakness on the basis of the test scores and in assessment while we are providing the what corrective measures in order to improve the performance that is assessment so in the process of assessment we are doing what we are providing corrective measures we are providing the effective what effective strategies to improve the learner's performance so the process of assessment is the purpose of assessment is improvement whenever you want to improve the performance your process ବୁଝିଲା but evaluation is a process of assessment as well as value judgment so we are assigning the values and we are judging the performance okay so that is known as evaluation so in curriculum while we are evaluating the pupils progress while we are evaluating the learners learning attainment so at that time we are focusing upon the different dimensions what we want to evaluate okay then when to evaluate ବୁଝଛ ତ what to evaluate when to evaluate so these things we are taking into account okay so generally our purpose is to what to evaluate ନାଇଁ purpose ହେଲା what to evaluate ଆମେ କ'ଣ evaluate କରିବା ନା learning progress evaluate କରିବା we are evaluating the learning progress by evaluating the strategies so when we are going for a test we are not only testing the performance of the learners but also testing the strategy of teachers
परीक्षा जेतेବେଳେ दिया जाउची केवल दिया जाउनी छुआ जाइକି लिखिदବ छुआ जहाँ लिखिला ता बेसिस रे आमे कौन करूचे देखुचे ना परफॉर्मेंस टा कौन हला टीचर ठीक से पढ़ाइছে ना नहीं एले तो देखुन ଆଜ୍ଞା ना ସାର୍ then